Since sit investigation going on, even today there is no clarity on two basic issues. One, did the city on two basic issues. One, did the suspected ghee tankers were ever enter into preparation of laddu prasadams, which were supplied in June 24, as claimed by them? And was the animal fat were present or not in that 4 tankers? That not yet clarified by the SIT. SIT or TTD must answer this one clear sentence without any ambiguity, speculation or political spin. See, there was a robust system in TTD, be it YSR Congress partyism or TDPism, since years together. The system is every ghee tanker enters prasadam preparation undergoes mandatory TTD lab testing, and non-compliant tankers are rejected. This procedure was followed both during chandrababu regime, that is 2014 to 19, and 19 to 24 during YSR Congress party regime. If that is the case, how could altered ghee enter production into preparation of laddus? TTD itself had earlier stated that suspicious tankers were rejected and never used. Yet, contradictory statements are now being circulated, creating deliberate confusion in the minds of devotees. According to the SIT, the 4 questioned tankers that arrived in June-July 2024 under the same Chandrababu Naidu government, presently also, were again used in 2024 August after being supplied under different supplier's name. It was stated in SIT inquiry, in the remand report, it has stated. That copies, if you want, I will give. You want me to read out that? It is the SIT remand report submitted in court. The said altered ghee supplied by Bole Baba Organic Dairy Private Limited, Bhaganpur to TTD through Vaishnava Dairy Specialties Private Limited and AR Dairy Food Private Limited were utilized for preparation of sacred prasadams of Lord Venkateshwara Swami. Further, the altered ghee in rejected 4 tankers, this is important, the altered ghee in rejected 4 tankers of AR Dairy Food Private Limited were supplied to TTD in the supply orders of Sri Vaishnava Devi Specialties Private Limited, in the name of Vaishnava Devi Specialties Private Limited, and TTD accepted the same. The said deliberate and malicious acts on the parts of accused persons caused deeply hurt to the residents of the sentiments of crores of devotees of Lord Venkateshwara Swami. This is one part. The TTD administration provided incomplete figures, speculative calculations, and unverified interpretations to the media instead of releasing scientific lab reports. This has enabled misleading headlines claiming that 20 crore laddus were altered between 2019 and 2024 without any evidence. This is incorrect, it is misinformation. It is the SIT that is meant to disclose the findings of the investigation. There was rumors saying that ghee prices is also being distorted for propaganda. See, the 326 per kg rate existed only once. Ghee prices fluctuate for every 6 months based on the tenders, and have crossed even for more than 400 during our tenure. Even it is almost 475 also sometimes. If rupees 326 implies adulteration,
Then during Chandrababu government, that is 2014 to 19, Ghee purchased at 276, 219, rupees 219 and rupees 295. Must also be declared adulterated. After accusing us, TTD itself purchased Ghee at 475 rupees in September 2024. By their logic, that too would be considered impure. To prevent selective games, I formally requested the SIT to examine. During my interrogation, when SIT came to investigate me, I requested them, why you are formally requested SIT to examine the past 10-15 years? Why you are taking only during 19 to 24? Only a full period investigation will reveal the truth, whether it is the YSRCP government or Telugu government or some other government. This is as far as Laddus is concerned. And during my tenure as TTD chairman, we served Swami with transparency and devotion. Despite landing tenders and contracts worth hundreds of crores, not a single allegation of corruption ever arose. We strengthened and reformed TTD in multiple ways. Few things I will highlight what are the good things we did during our period. Strengthening the TTD Ghee laboratory. We have sanctioned about 80 lakhs and taken the consultation from NDDD lab. Abolished L1, L2 VIP break darshans. Banned plastic usage in Tirumala. Totally, including plastic water bottles, plastic bags were banned. Even today it is being implemented in Tirumala. It was introduced during our regime. We have expanded Goshalas, spread over all the states. Used TTD Goshala Ghee for preparation of Naivedyams for Swami. Because for preparation of Naivedyam Swami, if you procure ingredients from market, it will be mixed with pesticides, some other chemicals, all those things. To avoid that, for Naivedyams, we have started using ghee produced in Tirumala itself for preparation of ghee, and started procuring organic millets, organic chana, organic jaggery, all those things also we have introduced. I don't know still they are continuing or not. And introduced the Srivani Trust to eliminate middlemen and dalaris. Even today that system is continuing. During that period they have alleged that we are looting money through Srivani Trust. But even today they are implementing that successfully. I think Srivani Trust means most of you know that. That is a special darshan for 10,000 rupees 500. Instead of paying middleman, you can directly buy 10,000 rupees and ticket and have darshan. And released the first ever white paper on 960 TTD's properties spread over all over the country. During our tenure, TTD has sanctioned to build almost 2,500 temples here in Harijana BC colonies, fishermen colonies, and tribal areas. Almost out of 2,500, I think in our 5 years we have completed about 1,000 temples, I think. Rest of the temples they must have completed during this time. We have also built hospitals like pediatric hospital in 50,000 square feet with 350 crores rupees. It is specially meant for art operations for children and kids with free of cost and saved thousands of kids suffering from art ailments. We have conducted nearly almost 3,000 art operations during 4 years without costing any rupee for the parents or for the patients. Of course, we have saved about
almost 100 plus crores through contract reviews and reverse tendering. Especially this is pertaining to Srinivasa Setu Bridge, which was built during our period but sanctioned by the earlier government in 2014-19 with a cost of 690 crores, which after our government came, revised it, and because there was a lot of difference in costing, we have reduced the cost for almost 70-80 crores in the Srinivasa Setu Bridge alone and completed the construction. Like that, we have saved almost, in reviewing old contracts, we have saved almost more than 110 crores. And another important factor is, during Chandrababu time, that is 2014-19, TTD funds were deposited in S Bank. S Bank is a private bank. Almost about 1200 crores was 1200 crores of TTD funds were deposited in a private bank, namely S Bank, which is violation of rules. Before 2014-19 they have deposited. Because we are not supposed to deposit that kind of huge amounts because it belongs to devotees' hard-earned money in a private bank. There are certain norms. I think not more than 10% you are not supposed to deposit. I don't know. During Chandrababu time, they were deposited 1200 crores in S Bank, which is a private bank. After we came to power, within first 6 months or 9 months, I don't remember the time, we have withdrawn the entire amount, 1200 crores, in one go and deposited in all nationalized bank. Surprisingly, immediately after the amount was withdrawn from S Bank, in next 2-3 months, you all know that S Bank was collapsed. Who is responsible for this? But we never politicized these issues all these days. Because this is all pertaining to TTD issue. Most painfully, in the recent January 2025, due to poor planning in Vaikunta Ekadashi token issues distribution, a tragic stampede happened and claimed the lives of almost 6 devotees. Yet the same government continues to lecture on sanctity and responsibility. These type of incident never happened in 2019 to 24. So, I strongly argue the government and the TT administration and media houses to act responsibly, stop spreading unverified claims, release certified lab results if they have, refrain from playing with the emotions of devotees, and protect the dignity of tirumala. Now I will complete Telugu quickly. Then if you want any ask, you can ask it. ప్రపంచంలోని కోట్లాది మంది హిందువుల పుణ్యక్షేత్రం కలిగుంట వైకుంఠం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం వేదికగా ఇటీవల జరుగుతున్న రాజకీయాలు అత్యంత బాధాకరం. బాధ్యత గల స్థానాల్లోని వారు తమ స్వార్థ రాజకీయాల కోసం ఆలయాన్ని వేదికగా చేసుకోవటం విచారకరం. లడ్డూ ప్రసాదంపై గత కొన్ని నెలలుగా విచ్చలవిడిగా విష ప్రచారం చేస్తున్నారు. లడ్డూ ప్రసాదంలో కల్తీ నెయ్యి కలిసిందనే ఆరోపణలపై ఒకవైపు సిట్టు విచారణ దర్యాప్తు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో లీకుల పేరిట మీడియాకి తప్పుడు సమాచారం ఇస్తూ ఆలయ ప్రతిష్టను దారుణంగా దెబ్బతీస్తున్నారు. నేను గతంలో లోక్సభ సభ్యుడిగా పనిచేశాను. ఆ తర్వాత 2 పర్యాయాలు టీటీడీ చైర్మన్గా పనిచేశాను. ఆలయ ప్రతిష్టను పెంచేలా ప్రయత్నించాను తప్ప ఏ రోజు కూడా దేవుడి విషయంలో ఒక్క తప్పు చేయలేదు. అసలు అలాంటి ఆలోచన నా మనసులో ఎప్పుడూ లేదు. ఎందుకంటే నేను దాదాపు 30 సార్లు శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి మాల వేసుకొని ఉన్నాను. దేవుడి సేవలు సాధువుల సేవలు నా కుటుంబం నిరంతరం ఉంటుంది. భగవంతుని మాకు వీలైనంత సేవ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు మాకు చేతనైన సహాయం చేసే మనుషులమే కానీ అలాంటి నాపై తప్పుడు ఆరోపణలు నిందలు వేస్తున్నారు. ఈ నిందలు ఆరోపణలు చూసినాకనే ఈరోజు వాస్తవాలు మీ ముందు చెప్పాలని ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ లడ్డూ వ్యవహారాన్ని ఒక రాజకీయ అంశంగా మార్చి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆ పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకుడిగా ఉన్న నన్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఎంత మేర వీలైతే అంత మేర రాజకీయ లబ్ధి పొందటానికి చంద్రబాబు గారు ప్రయత్నిస్తున్న సమయంలో చంద్రబాబు గారు చేస్తున్న దుష్ప్రచారం ప్రజల్లో
దుష్ప్రచారం వల్ల ప్రజల్లో సందేహాలు అనుమానాలు నెలకొని ఉంటే వాటిని నివృత్తి చేయడానికే యాక్చువల్గా ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం జరిగింది. దురదృష్టం ఏంటంటే తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదంలో జంతువులు కలిసిందని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండి ఆరోపణలు చేసిన నేపథ్యంలో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ ప్రతిష్టను కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని నేను సుప్రీంకోర్టులో నేరుగా రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేశాను. నా తర్వాత 2-3 కూడా హిందూ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున ఫైల్ చేయడం జరిగింది. అలాంటి నాపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేసి విష ప్రచారాలు చేస్తున్నారు. ఈరోజు నేను తప్పు చేసిన వ్యక్తినైతే నేనెందుకు సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేస్తాను? లడ్డూ ప్రసాదంలో వెజిటబుల్ ఫ్యాట్ కలిసిందని మొదట ఈవో అన్నారు ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు. కాదు జంతువులు కొవ్వు కలిసిందని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారు. చివరికి లడ్డూ ప్రసాదంలో కలిసింది వెజిటబుల్ ఫ్యాటా లేక జంతువుల కొవ్వా అన్నది ఇప్పటి వరకు క్లారిటీ రాలేదు. కల్తీ జరిగిందని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నెయ్యి ట్యాంకర్లు అసలు లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలోకి వెళ్ళాయా లేదా అన్న దానిపైన కూడా క్లారిటీ లేదు. ఏరియా 4 ట్యాంకర్లు ఏవైతే సప్లై చేశారని అడల్టెడ్ ఘీ అని రిమార్క్ వచ్చిందో వాటి మీద ఇంతవరకు కూడా క్లారిటీ రాలేదు. ఏ నెయ్యి ట్యాంకర్ అయినా లడ్డూ ప్రసాదం తయారీకి వెళ్లాలంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ కొంత ప్రొసీజర్లు ఉంటాయి. ప్రొసీజర్ ప్రకారం ల్యాబ్లో పరీక్ష చేయాల్సి ఉంటుంది. స్టాండర్డ్ సరిగా లేకపోతే వెంటనే వాటిని వెనక్కి పంపే సాంప్రదాయం ఎప్పటి నుంచో నడుస్తుంది. అదేవిధంగా 2014 నుంచి 19 వరకు చంద్రబాబు గారి టైంలో కూడా కొన్ని ట్యాంకర్లు వెనక్కి పంపారు. మా పీరియడ్లో కూడా క్వాలిటీకి ప్రకారం లేని ట్యాంకర్లు మా పీరియడ్లో కూడా చాలాసార్లు ఆ విధంగా 14 సార్లు 15 సార్లు 2019 నుంచి 24 మధ్యలో కూడా కొన్ని ట్యాంకర్లు వెనకట పంపడం జరిగింది. ఇన్ని ల్యాబ్ టెస్టులు ఉంటే మరి ల్యాబ్ టెస్టులు ఉండగా ఈ ల్యాబ్లో పరీక్షలు అవుతున్నప్పుడు కల్తీ నెయ్యి ఏ రకంగా ప్రసాదం తయారీలోకి వెళ్ళగలుగుతుంది? పైగా కల్తీ నెయ్యి ఆరోపణలు ఉన్న ట్యాంకర్లు 2024 జూన్ జూలైలో వచ్చాయి. ఆ నెయ్యి లడ్డు ప్రసాదంలో కలిసిందని టీడీపీ ఆరోపణలు చేస్తుంది. వారి ఆరోపణ ప్రకారం చూస్తే అప్పుడు చంద్రబాబు గారే అధికారంలో ఉన్నారు జూన్ జూలై 2024లో. మరి ఎవరి మీద బురద జల్లుతున్నారు? సిట్ ఛార్జ్షీట్ జూన్ జూలై సిట్ ఛార్జ్షీట్ ప్రకారం సిట్ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఛార్జ్షీట్ వాళ్ళు ఫైల్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఛార్జ్షీట్లో ఉన్న రిపోర్ట్ ప్రకారం అది కూడా కాపీ ఉంది, మీకు కూడా ఇస్తాను. రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈ నెయ్యి ఏ 4 ట్యాంకర్లో అయితే వెనక్కి పంపించామని చెప్తున్న నెయ్యి మళ్ళా ఆగస్టు 24లో వేరు సప్లయర్స్ ద్వారా ఆ నెయ్యి లడ్డూ తయారీలో ఉపయోగించారని సిట్ ఛార్జ్షీట్ రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేయటం జరిగింది. మరి అప్పుడు ఆ నెయ్యి లడ్డు తయారీలో ఉపయోగించారు కదా, మరి ఇప్పుడు ఉన్న చంద్రబాబు గవర్నమెంటే కదా. మరి ఆరోపణలు నిజమైతే ఈ తప్పుకి ఎవరు బాధ్యత? దీనికి కూడా మేము బాధ్యతేనా? చంద్రబాబు ప్రభుత్వం దాటి అందులో ఉన్న టీటీడీ అధికారులదా, టీటీడీ పెద్దలదా? వీటన్నిటికీ ల్యాబ్ బేసిక్గా పెడుతున్నాం. ల్యాబ్ అనేది అప్పుడు పాత రోజుల నుంచి ఉండే అదే ల్యాబ్, ఇప్పుడు ఉండేది అదే ల్యాబ్. ఇంకా మా పీరియడ్లో ల్యాబ్ని ఇంకా ఆధునాతకం చేయడం కోసం ఎన్డీడీబీ సహకారంతో, సిఎఫ్టీఆర్ఐ సహకారంతో దాన్ని మెరుగ్గా అభివృద్ధి చేయడం కోసం నిధులు కూడా ఇచ్చి అభివృద్ధి చేయడం కూడా జరిగింది. ఇవన్నీ ఉండగా ఈ మధ్య పత్రికల్లో ఇతర మీడియా సంస్థల్లో 2019-24 మధ్య తయారైన లడ్డులన్నీ కూడా కల్తీ నెయ్యితోనే తయారు చేశారు. దాదాపు 20 కోట్ల లడ్డూలు ఇలానే తయారయ్యాయంటూ సిట్ చెప్పిందంటూ రాస్తున్నారు. సిట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంటే ఎక్కడ వాళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేశారు? ఇన్ని వేల లడ్లు కల్తీ అడల్టెడ్ ఘీతో తయారైనాయి అని. దేవుడి ప్రసాదం మీద నిందితుల రాజకీయాల కోసం ఇలా దిగజారిపోయే ఆరోపణలు చేస్తారా? మీడియా సంస్థలకు కూడా నియంత్రణ పాటించకపోవడం విచారకరం. తిరుమల క్షేత్రానికి నెయ్యి సరఫరాపై ప్రతి 6 నెలలకి టెండర్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. 2024 జూన్ జూలైలో తిప్పి పంపిన 4 ట్యాంకర్లు
సంబంధించిన టెండర్లో పాల్గొని నెయ్యి సప్లై చేయడం అనేది జూన్లో మొదలైంది. అంతేకాకుండా ఆ కంపెనీకి తిరుమలకి సప్లై చేయడం కూడా అదే తొలిసారి. ఏదైతే జూన్ జూలైలో ఆల్రెడీకి సప్లై చేశారని, అది ఆ కంపెనీ పేరు యార్ డైరీ. ఏ రకంగా ప్రస్తావనలో ఆ కంపెనీ తిరుమల సప్లై చేయడం కూడా అదే తొలిసారి. 19-24 మధ్య ఏ రకంగా ప్రసాదంలో కల్తీ నెయ్యి కలిసిందని చెప్పగలుగుతున్నారు దాన్ని బేస్ చేసుకుని. పైగా టీటీకి నెయ్యిని ఒకే సంస్థ నుంచి నెయ్యి సప్లై ఎప్పుడు చేయలేదు. ఎందుకంటే అంత క్వాంటిటీ ఒకే సంస్థ ఎప్పుడు సప్లై చేయలేదు కాబట్టి. కనీసం 3-4 సంస్థలు ఉంటాయి. మరి ఏ రకంగా ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారం చేయగలుగుతున్నారు? చంద్రబాబు హయాంలో కూడా నాణ్యత ప్రమాణాలు లేవని దాదాపు ఇందాక చెప్పాను మీకు. 15 సార్లు ట్యాంకర్లు వెనక పంపారు. అదేవిధంగా మా పీరియడ్లో కూడా కొన్నిసార్లు వెనక పంపడం జరిగింది. అలాగే ట్యాంకర్ను తిప్పి పంపాం మా పీరియడ్లో కూడా. నేరుగా ఒకసారి నాకు కంప్లైంట్ వస్తే పరీక్షలు చేయించి సంబంధిత కంపెనీని కూడా బ్లాక్ లిస్టులో పెట్టడం జరిగింది. అట్లాంటి ఉద్దేశాలకు పోవాలనుకుంటే కంపెనీని బ్లాక్ లిస్టులో ఎందుకు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మాకు? మేము కిలో నెయ్యి 326 రూపాయలకే కొనుగోలు చేశాము. అందువల్లే కల్తీ నెయ్యి కావటం వల్ల ఇంత తక్కువ ధరకి వచ్చిందనే ఒక దుష్ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది. వాస్తవం ఏమిటంటే లడ్డు ప్రొక్యూర్మెంట్కి, ఇది ఘీ ప్రొక్యూర్మెంట్కి ప్రతి 6 నెలలకి ఈ రేట్లు మారుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే టెండర్లో ఒక 6 నెలలకు ఒకసారి పిలుస్తుంటారు కాబట్టి. ఒక సందర్భంలో ఒకసారి మాత్రమే ఈ రేటు ఉంటుందని చెప్పలేం. టెండర్లను బట్టి ఈ రేట్లు 400 రూపాయల దాకా మా పీరియడ్లో కూడా 400-475 వరకు కూడా ఘీ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయడం జరిగింది. మేము 326 రూపాయల కొనటంతోనే దీనివల్లే నెయ్యి కల్తీ జరిగిందని అదే నిర్ధారణగా తీసుకొని ప్రచారం చేస్తే చంద్రబాబు గారి పీరియడ్లో కూడా, అది 2014-19లో కూడా ఘీ సప్లై చేసిన వాళ్ళు ప్రొక్యూర్ చేసిన ఘీ యొక్క రేట్లు చూడండి ఒకసారి. 276 రూపాయలు, 279 రూపాయలు కిలో, 295 రూపాయలు. మరి ఈ సప్లై చేసిన పీరియడ్లో కూడా ఈ కల్తీ జరిగినట్టే భావించాలా? అందుకనే సిట్ విచారణ సమయంలో నేను వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశాను, 2 విషయాలు మీరు క్లారిటీగా చెప్పండి అని. మీరు 2014 నుంచి 19 వరకు సప్లైస్ మీదే దృష్టి పెట్టి ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. మీరు చెప్పేది నిజమైతే, ఈ విధంగా కల్తీ జరుగుతుంటే అంతకుముందు నుంచి కూడా ఉండే ఉంటుంది. సో అంతకుముందు 10 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాలు, మరి ముఖ్యంగా 2014 నుంచి 19 పీరియడ్లో కూడా ఇదే మాదిరిగా రేట్లు కొన్నారు కాబట్టి అప్పటి నుంచి కూడా సప్లై చేసిన వాటిపై కూడా ఎంక్వైరీ చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం అన్నా ఉన్నాయి. ఇంత జరిగినా కూడా మొన్న రీసెంట్ సెప్టెంబర్ 2024లో టీటీడీ వాళ్ళు 475 రూపాయలకి ఘీ ప్రొక్యూర్ చేశారు. అది కూడా కల్తీ జరిగిందంట. కల్తీ నేయనంటారా? టీటీడీ కార్యక్రమాల నుంచి ఆర్థికంగా లాభపడాలని, అందులో అవినీతి చేయాలన్న తలంపు కానీ ఆలోచన కానీ నాకు ఏ రోజు నాకు కానీ నా కుటుంబ సభ్యులకు కానీ లేనే లేదు. అలాంటి ఊహ కూడా ఏ రోజు నాకు రాలేదు. చేసుకోవాలన్న ఆలోచన కూడా నాకు ఏ రోజు రాలేదు. టీటీలో నెయ్యి సప్లై అన్నది ఒక అంశమే. ఇవి కాకుండా టీటీలో విలువైన పనులకు, వివిధ సప్లైల కోసం 100 కోట్ల విలువైన టెండర్లు, కాంట్రాక్టుల కోసం ప్రతి సంవత్సరం ఖర్చులు పెడుతూ ఉంటారు. కానీ వాటిపై కూడా ఎక్కడా నాపై ఒక ఆరోపణ ఇప్పటి వరకు లేదు. ఎస్పెషల్లీ తిరుపతిలో నిర్మించే శ్రీనివాస్ సేతు నిర్మాణం గత ప్రభుత్వంలో 690 కోట్ల రూపాయల వరకు వేయించేయాలని శాంక్షన్ చేస్తే టీటీడీ బోర్డు అనుమతి లేకుండానే అది పాత గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేసి వర్క్ కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. మా ప్రభుత్వం వచ్చినాక 2019 ఎలక్షన్స్కి ముందు 6 నెలల ముందు ఏమో స్టార్ట్ చేశారు. మా ప్రభుత్వం వచ్చినాక దాన్ని మొత్తం రివ్యూ చేసి ఆ కాస్ట్ని సుమారుగా 50 నుంచి 70 కోట్ల వరకు తగ్గించాం. దాని ద్వారా స్వామివారికి ఎంత
ఆదాయం చేకూర్చగలిగామో మిగిలించగలిగామో మీరే ఒకసారి ఆలోచించండి. సుమారుగా ఐ థింక్ 690 నుంచి 500కో 510 కోట్లకో 20 కోట్లకో తగ్గించాం. ఎస్టిమేట్స్ అన్ని నాకు అందుబాటులో లేవు. అయినా సరే మా మీద ఈ విధమైన నిందలు వేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఎస్ బ్యాంక్ విషయం, చంద్రబాబు గారు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 2014-19 మధ్యలో 1200 కోట్ల రూపాయల భక్తులు కానుకగా ఇచ్చిన డబ్బుని ప్రైవేట్ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేశారు. మా గవర్నమెంట్ 2-3 నెలలకే 3 నెలలకో 4 నెలలకో 6 నెలల లోపల, నాకు ఎగ్జాక్ట్ పీరియడ్ గుర్తులేదు, ఇంత అమౌంట్ ప్రైవేట్ బ్యాంకులో డిపాజిట్ ఉండటం మంచిది కాదు, భక్తులు కానుకలుగా ఇచ్చిన డబ్బు ఇది అని చెప్పి విత్డ్రా చేశాం.